So now I am going to take 600 max. So already we done some of the classes. I explained certain things in the natural number, how we have to write in Western system as well as international system, how we have to find out the odd numbers, and how we have to find out the even numbers. Okay, prime numbers. Based on certain things we done some of the sums. Okay, and also I gave the introduction about the successor and predecessor and all. Okay, now one of the subdivision called as whole numbers. Whole numbers. What is the meaning of whole numbers? Already I think we know in certain classes we have studied. Okay, the whole numbers which is started with 0. Okay, there is no end. We have to add one by one. We are getting some certain numbers till where you want to stop. Till where you want to stop. That is called as a whole numbers. So it always start with what? 0, 1 up to what you are expecting. Either 1000 or 5000 or 10,000 or lakh. Okay, that is the situation will be proceed. Okay, over number add pannittu continuation poitu seriya. So like that certain things. And successive numbers means the next number. Okay, so already you know that successive numbers. 0 is the first whole number. 0 is the first whole number. இதை விட கம்மியான whole number கிடையாது. Okay, less than 0 there is no whole numbers. 0 is the least whole number. Okay, after the 0 we have lot of numbers, but before 0 there is no whole numbers. Okay, if they have numbers but it is not a whole numbers, that is negative number. 0 க்கு கீழ இருக்கக்கூடிய நம்பர் வந்து negative number. That negative number will indicate as a minus indication. Therefore 0 is the smallest whole number and also the first whole number. Can you able to follow that? 0 is the lowest whole number and 0 is the first whole number. Can you able to listen? Okay. And what is the successor of 1? 2. What is the successor of 5? 6. What is the predecessor of 3? 2. What is the predecessor of 1? 0. And what is the predecessor of 0? 0 is not have what? Predecessor. Suppose if you have the predecessor means it will go on the negative number. Can you able to follow that? Okay. So whatever is there, it will start with 0 and the numbers is going on. And as usual the natural number is start from 1. Natural number start from 1. The difference between whole number and natural number is 0. 0 whole number க்கும் natural number க்கும் வித்தியாசம் என்னன்னா 0ன்ற ஒரே ஒரு நம்பர் தான். whole numberல 0 இருக்கும், natural numberல 0 இருக்காது. Why? Because it start with 1. Is going on the same like as a whole numbers. Can you able to follow that? Okay, so we have successive numbers in whole numbers starting from 0. Like that natural number, successive numbers start from 1. It have predecessor as well as what? Successor. Which one? Certain natural number or certain whole numbers. Okay, but 0 now have predecessor. Can you able to follow that? Okay. Properties of whole number. Properties of whole numbers. Whole number base பண்ணி சில properties எல்லாம் இருக்கு. Okay, addition, subtraction, multiplication. Okay, and based on that commutative property. Commutative property அப்படின்னா என்ன? Okay, commutative property னா என்ன? இப்போ 3 plus 4 is equal to 4 plus 3. This is called as commutative property. Okay, நம்பர் எப்படி போட்டாலும் அதே ஆன்சர் தான் கிடைக்கும், திருப்பி போட்டால் கூட அதே ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு சிச்சுவேஷன்.
Okay, 3 plus 4, 7. 4 plus 3 is also 7. Can you able to identify that? Commutative property of addition. Any number, if you add what? 7 plus 8, 8 plus 7, both are same answer. Then it is called as a commutative property of addition. Then 3 into 4 is also equal to 4 into 3. 7 into 8 is also equal to 8 into 7. 3 போட்டா கூட அதே நம்பர் அதே ஆன்சர் வரக்கூடிய சான்சஸ் இருக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் பேர் தான் கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் அடிஷன், கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் மல்டிப்ளிகேஷன். 3 4s are 12, 4 3s are 12, 7 8s are 56. அப்போ 8 7s are 56. ஓகே, ஸோ திருப்பி போட்டால் கூட ஒரே ஆன்சர் வரக்கூடிய அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் பேர் தான் இட் ப்ரூவ் தட் a commutative property. Okay, commutative property of addition, commutative property of multiplication. ரெண்டு ரூல்ஸ் இருக்கு. பட் subtraction is not there. Okay, subtraction is not there. இதில் commutative propertyல subtraction பண்ண முடியாது. ஏன் அப்படின்னு பாரு. For example, 3 minus 4. 3 minus 4 என்ன ஆன்சர்? minus 1. 4 minus 3 ஆன்சர் என்ன வரும்? 1. See the difference. See the difference. So இதுக்கு ஆன்சர் 7, இதுக்கு ஆன்சர் 7 சொன்ன, இதுக்கு ஆன்சர் 15, இதுக்கு ஆன்சர் 15. ஓகே, இதுக்கு ஆன்சர் வந்து என்ன சொன்னேன்? 12, இதுக்கு ஆன்சர் 12. So இதுக்கு ஆன்சர் என்ன சொன்னேன்? 56, இதுக்கு ஆன்சர் வந்து 56. Since both are equal, it is commutative property. See, in subtraction it is not possible. 3 அதே நம்பர் தான். 3 minus 4 will get the answer as minus 1. 4 minus 3 you getting the answer as 1, not a minus 1. ஒரு இதில் minus 1 கிடைக்குது, ஒரு இதில் 1 கிடைக்குது இல்லையா? So the answer is differ. Therefore subtraction is not possible in commutative property. Can you able to follow that? Okay, so this is the information about that commutative property. Next, associative property. அப்படின்னா என்ன? Associative property of addition is possible. Associative of addition is possible. அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா, say 3 plus 4 plus 3 இப்படி இருக்கு, or plus 5 இப்படி இருக்கு. ஓகே, 3 plus 4 plus 5. 3 plus 4 என்ன? 7. 7 plus 5 என்ன? 12. ஓகே, ஸோ இதே ஆன்சரு. அப்புறம் இன்னொன்று பாரு. இப்போ நான் என்ன பண்ணேன்? 3 plus 4 plus 5. சேம் நம்பர் 3 4 5. 3 4 5. பட் குரூப் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். இங்கே வந்து முதல் ரெண்டு நம்பரை குரூப் பண்ணியிருக்கோம், இங்கே செகண்ட் நம்பரும் தேர்ட் நம்பரும் குரூப் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் ஆன்சர் என்ன வரும்? சேமாக வரும். 3 ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணோம்? 4 + 5 பண்ணிடணும். 4 + 5 எவ்வளோ? 9. 9 + 3 எவ்வளோ? 12. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் as a associative property. Associative of the property will be in addition. Okay, multiplication is not possible. See, multiplication is possible. See, 3 into 4 into 5 into 5, same multiplication. Like that, 3 into 4 into 5. Here also you will get the same answer. Multiplication is also possible. 3 4s are 12. 12 5s are 60. 12 5s are 60. See, 3 4s are 12. 12 5s are 60. Next, first you have to do, what is that? 4 5s are. 4 5s are 20. 23s are 60. So this is also getting same answer. Okay, this situation is called as associative property. Associative property deal with 3 numbers. Commutative property with 2 numbers. Can you able to follow? Next, distributive property. Actually books refer பண்ணிக்க இருந்தாலும்
Commutative property. Commutative property. So this one is associative. Associative property. Can you able to follow that? Commutative property and associative property. Two properties you have studied now. So introduction lang gavani, then only possible to go through the exercise sums clearly after listening the class. Okay. So listen this thoroughly. Commutative and associative will be over. Now third option is called as a distributive property. What is that? Distributive அப்படின்னா என்ன? பொதுவாக actually distributive அப்படின்னா என்ன? பகிர்ந்து அளிக்கிறது. We are distributing the sweets to 4 person. I am distributing a cloth to 2 person. I am distributing the papers after correction the papers. Okay, paper. I am distributing the progress card during the class. If you see that. Okay, so distributing means what I am having that is separating to some other persons. That's why it is called as a distributive. Same way, here we have one of the property distributive. Distributive property. In that, how the number will be seen? 4 into 3 plus 6. I am writing here. Okay. So this 4 will be distributed for both. 4ன்ற நம்பர் இந்த 3க்கும் இந்த 6க்கும் போய்டும். எப்படி அப்படினு சொல்லி பாருங்க. 4 into 3 plus 4 into 6. 4 into 6. Okay, this 4 is distributing to both function. Both function. அதாவது பாரு, A ன்னு ஒரு லெட்டர் இருக்கு, B C ன்னு ஒரு டேர்ம் இருக்கு. இந்த A வந்து B க்கும் பயன்படும், C க்கும் பயன்படும். பிகாஸ் பிராக்கெட்ல காமனா வெளியே கொடுத்துருக்கும். பிராக்கெட்ல காமனா வெளியே கொடுத்துருக்கும். Can you able to follow that? Okay. So B க்கும் C க்கும் பொதுவானது எது? A. A into B, AB. A into C, AC. In the same method I have written here. Can you able to follow? Okay. 4 into 3 plus is there. 4 into 6. What is 4 3s are 12. 4 6 are 24. When you add that, you will get 36. Like that is here you see that. Okay, 3 plus 6 9. 3 and 6 are 9. 4 9s are 36. See the answer. Both are same. Both are same. So distributive property of addition is also possible. Is also possible. Addition as well as multiplication is also possible. Can you able to follow that? Subtraction is also possible. Inge subtraction பண்ணலாம். But 3 minus 6 also will make like that. Okay. So இப்போ பாரு, 5 into 6 minus 3. Like that I am putting. The 6 minus 3 க்கு பொதுவானது இது இல்லையா? சரி. 6 into, that is 5 into 6 minus 5 into 3. 5 into 3. See here. 5 into 6 minus 3 is what? 3. 5 3s are 15. 5 6 are 30. 5 3s are 15. 30 le 15 pochna 15. So both answer are same. This is called as what? Distributive property over addition, distributive property over multiplication. Can you able to follow that? Next, additive identity. Additive identity. What is the meaning of additive identity? A simple logic only.
when any number is added with 0, you will get that same number. What number you are adding? Okay, ஒரு நம்பர் கூட ஜீரோவை ஆட் பண்ண ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்துலே படிச்சுட்டு வரோம் இல்லையா? ஓகே, ஒரு நம்பர் கூட ஜீரோவை ஆட் பண்ணால் என்ன வரும்? எந்த நம்பர் ஜீரோ கூட ஆட் பண்ணுறோமோ அந்த ஆன்சர்ஸ் கிடைக்கும் இல்லையா? ஓகே, 5 கூட 1 ஆட் பண்ணால் 6, ஆனால் 5 கூட 0 ஆட் பண்ணால் 5, 1000 கூட 0 ஆட் பண்ணால் 1000. ஓகே, எனி நம்பர் if you add it with 0, you will get that what number you are adding will be the answer. Okay, or 0 with any number. முதல்ல 0 இருந்து ரெண்டாவது நம்பர் இருந்தா கூட you will get that same number. 0 may be at any place. Okay, 5 plus 0 is what? 5. 0 plus 5 is what? 5. This is called as additive identity. Can you able to follow that? Which one is called as additive identity? Means 0. Next, multiplicative identity. What is the meaning of multiplicative identity? Any number multiplied with 1 will get same number. புரியுதா? ஓகே, ஒரு நம்பரை 1ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா எந்த நம்பர் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோமோ அதுதான் என்னது? ஆன்சர். கேன் யூ ஏபிள் டு ஃபாலோ? சி 6 into 1 6, 1 into 6 6 இல்லையா? 6 ones are 6, 1 6 are என்ன? 6. This is called as multiplicative identity. Very very important concept. Okay, இதெல்லாம் இன்னும் ஃபர்தராக வரும் மேபி இன் ஹையர் கிளாஸ் ஆல்சோ. இஃப் யூ நம்ம படிக்கிறது பேசிக்கு, போக போக பெரிய நம்பர் ஆகிறதுனால இன்ட்ரடக்ஷன் கிளாஸ் யூ ஹாவ் டு லிசன் very very careful. Based on introduction class we can do the sums without the teacher also sometimes, certain things. புரியுதா? இன்ட்ரடக்ஷன் கிளாஸை ஒழுங்காக கவனித்தோம்னா என்ன பண்ணலாம்? சம் நம்ம அட் ப்ரெசண்ட் வந்து நம்ம கிளாஸ் எடுக்கும்போது ஆள் இல்லைனாலும் சரி, லீவ் போட்டாலும் சரி, புரியுதா, நம்ம வந்து அதை கவனிக்கலைனாலும் சரி, என்ன பண்ணலாம்? சம்ஸ் எடுக்கும்போது நம்மளோட அறிவை வச்சு இன்ட்ரடக்ஷன் கிளாஸில் என்ன எடுத்தாங்க, எப்படி எடுத்தாங்க, அந்த அறிவை பயன்படுத்தி நாமளே என்ன பண்ணலாம்? செயல்படுத்தலாம். புரியுதா? ஒரு செயல் உனக்கு பேரண்ட்ஸ் சொல்லி கொடுத்தாலும் சரி, வெளியில் இருக்கக்கூடிய பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் யாராவது சொல்லி கொடுத்தாலும் சரி, என்ன பண்ணுவாங்க? சொல்லி கொடுக்கும்போது நம்ம கவனிச்சிட்டோம்னா செயலில் இருக்கும்போது கேர்லெஸ்ஸாக இருந்தால் கூட அடுத்த வாட்டி நம்ம பண்ணலாம், செஞ்சுக்கலாம். ஆனால் சொல்லி கொடுக்கும்போதே கேர்லெஸ்ஸாக இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் எத்தனை தடவை நீ பார்த்தாலும் எனக்கு தெரியல சொல்லிவிடு, எனக்கு தெரியல சொல்லிவிடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? அதுக்கு ரீசன் இதுதான். ஓகே, ஸோ விச் பொசிஷன், விச் டைம் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். முதல் நாள் ஸ்கூலுக்கு வரணும் அப்படின்றாங்க, முதல் கிளாஸு கேர்ஃபுல்லாக அட்டன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வை? வி ஃபீல் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, முதல்லையே வந்து முதல் நாள் லீவ் எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ரீசன் என்னென்னா அதுதான், நீ ஊருக்கு போய்ட்டு ஒரு 4 நாள் கழிச்சு கூட வருவடி, பட் அது ஒரு முறை இல்லை. அதனால தான் என்ன பண்ணுறாங்க? ஃபஸ்ட் டே யூ ஷுட் நாட் பி இன் லீவ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா? முதல் நாள் யாரும் லீவ் எடுக்கக்கூடாது. ஏன்னா முதல் நாளே லீவ் எடுத்தால் அந்த டேர்ம் ஃபுல்லாகவே லீவ் எடுப்பான், இந்த இயர் ஃபுல்லாகவே லீவ் எடுப்பான்ற ஒரு மனசில் ஒரு எண்ணம், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. ஓகே, தட் இஸ் த சிச்சுவேஷன். ஃபஸ்ட்டு அட்டம்ப்டே நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? சே முதல்லே தோத்துட்டோமாடா அப்படின்னு இல்லையா? சில கேம் இருக்குது, சில கேம் வந்து முதல் தடவை விளையாடிட்டு நீ நம்ம விளையாட விட்டுருவியா? இல்லை, ஏய் 2வது தடவை ட்ரை பண்ணலாம், 3வது தடவை ட்ரை பண்ணலாம், ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருப்போம் இல்லையா? ஸோ அது வந்து முயற்சி. ஓகே, தட் வில் பி வாட்? தட் வில் பி ஹார்ட் ஒர்க்கிங். இஃப் யூ மேக் எ ஹார்ட் ஒர்க்கிங் ஸ்டில் பெட்டர், யூ வில் பி வாட்? கெட் சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். Okay, you will get some experience. That's why introduction, when you're giving certain concept as an introduction, you have to listen the class very very carefully. So if you understand the introduction better than that in normal class, you will be get additional knowledge. ஒரு கிளாஸ் ஆப்ஷன் ஆனால் கூட நம்ம முதல்ல சொல்லிக் கொடுத்த கிளாஸை அறிவை பயன்படுத்தி நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணலாம். ஸோ அதுதான்
So 6 ones are 6, 1 6 are 6. So this is called as the distributive property, not distributive property, multiplicative identity. Multiplicative identity. This one is additive identity. Add பண்றோம். Add பண்ணும்போது 0, multiply பண்ணும்போது 1. இல்லையா? அதனால தான் அது பேர் மல்டி ஐடென்டிட்டினாவே பொதுவாக என்ன சொல்லுவாங்க, யூனிக். யூனிக்னா ஒன்று அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பொதுவாக. ஓகே, ஒரு டேர்ம் ஐடென்டிட்டி இல்லை சேம், ஐடென்டிக்கல் எலிமெண்ட். ஸோ இப்போ இந்த 2 சாக் பீஸ் இருக்குது. இப்போ இந்த 2 சாக் பீஸ்க்கும் நான் என்ன சொல்லலாம்னா டிஃப்ரென்ஸ் நிறைய சொல்லலாம். ஓகே, ஐ கேன் டெல் திஸ் டிஃப்ரெண்ட். The size of the chalk piece is at least a small size will be different. இப்போ 2 சாக் பீஸ் நான் வச்சுருக்கேன் இல்லையா, சில இதில் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக எழுதியிருப்பேன், கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். சில கம்மியாக எழுதியிருப்பேன், அது அதிகமாக இருக்கும். ஓகே, கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லணும்னா என்ன பண்ணலாம், யோசித்து ஒரு 3-4 பாயிண்ட்ஸோடு நம்ம சொல்லலாம். 2 சாக் பீஸ் கண்ணிலேருந்து பார்க்கும்போது என்ன இருக்குது, ரெண்டுமே குட்டியாக தான் இருக்குது, அவ்வளோதான் இல்லையா? ஸோ எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது. என்ன டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சாக் பீஸில் வந்து 2 கோடு மாதிரி இருக்குது அந்த பார்டர். இந்த சாக் பீஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோடு தான். ஒரு கோடு என்ன பண்ணி நல்லா அழிஞ்சிடுச்சு எழுதுனதில். ஓகே, ஸோ சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாக் பீஸ் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்குது, ஒரு சாக் பீஸ் வந்து பிக்காக இருக்குது. ஓகே, நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லலாம், புரியுதா? சம்டைம்ஸ் ஒரு சாக் பீஸ் என்ன ஆகும், மாவா கொட்டுற மாதிரி இருக்கும், ஒரு சாக் பீஸ் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற மாதிரி தெரியும். So it will be happen in some different way. Difference will be at least any 2 or 3 is possible to tell in certain things. Okay, so in the same way, so you have to identify what is the அதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ். அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டினா எப்படி இருக்கும், கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டினா எப்படி இருக்கும், டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டினா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சர்டன் கான்செப்ட் வில் பி ரிமெம்பர் பை எக்ஸாம்பிள்ஸ். இப்போ நான் வந்து சும்மா ஒரு 2-3 நம்பர் தான் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். நீ ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணும், நீயா ஒரு 4 நம்பர், ஏன் உங்களுக்கு நம்பரே தெரியாதா, தெரியும், புரியுதா? நான் 5 போட்டிருக்கேன், நீ 10 போடு, 1000 போடு, 3 போடு, 1 போடு. Okay, whatever the number you can put it 0, you'll get that. Like that, any number with 1. நான் 6 வச்சு சொல்லி தந்தேன், நீ 3 வச்சு போடு, ஒருத்தர் 5 வச்சு போடு, ஒருத்தர் 4 வச்சு போடு, அதுக்கு என்ன ஆன்சர் வருது அப்படின்னு யோசிக்கணும். அப்படி யோசிக்கும் போது தான் நான் டேபிள்ஸ் மறக்காது, அடிஷன் மறக்காது. அதை விட்டுட்டு புக்கில் என்ன ஹோம்ஒர்க் இருக்கோ அதை மட்டும் பண்ணுறது. It is not possible to develop your skill. Same model, if you understand better means change the number and do certain sums. அப்போ தான் அறிவு வளரும், எல்லாம் வளரவே வளராது. நான் ஒரு 2 நான் சார் நீங்கள் 5 + 0 சொல்லி கொடுத்தீங்க, 5 + 0 சார் 5, அவ்வளோதான், புரிஞ்சிச்சு, அதோடு விட்டுறக்கூடாது. ஓகே, யூ ஹாவ் டு டூ 3 or 4 அடிஷ்னல், புரியுதா? 2 digit 55 போட்டு 0 போடு, 55. 1000 போட்டு 0 போடு, 1000. இந்த மாதிரி ஒரு முயற்சி பண்ணணும். அப்போது இன்னும் நல்லா பெட்டராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். வெறும் 5 + 0 மைண்டில் செட் ஆகிடுச்சுன்னா அதான் முடிச்சு. 5 கூட 0 ஆட் பண்ணால் 5, மரமண்ட மாதிரி ஆகிடும், அவ்வளோதான். அதை படிச்சுட்டு எடுத்து வச்சிடக்கூடாது. நீ வந்து என்ன பண்ணணும், ஒரு 5-6 நம்பரை போட்டு பார்த்து முன்னாடி பின்னாடி ஆட் பண்ணி ஒரு வித்தியாசமான ஆன்சர்லாம் கேதர் பண்ண. Can able to follow like that in multiplication. So like இங்கே ஒரு லெட்டர் கூட நான் ABC யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், நீ XYZ யூஸ் பண்ணி போடு, PQR யூஸ் பண்ணி போடு. ஓகே, வேறு லெட்டர் இதே மாதிரி எழுதி அப்போ என்ன ஆன்சர் வந்து செக் பண்ணி ஜஸ்ட் ட்ரை, then you will be understand more because you are in keen then a big fellows. புரியுதா? பெரியவங்களை விட உனக்கு வேறு வேலை கிடையாது அடிஷ்னலாக. இதுதான் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ என்னென்ன வித்தியாசமாக படிக்க முடியுமோ ஒரு சர்டன் ஏஜில் வந்து படித்து முடிச்சிடணும். நாளைக்கு படிச்சுக்கலாம், நாளன்னைக்கு படிச்சுக்கலாம், அடுத்த மாதம் படிச்சுக்கலாம், அடுத்த வருஷம் படிச்சுக்கலாம். இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். இதை விட இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க் இருக்கா? ஓகே, நோ ப்ராப்ளம்.
புரியுதா? 10 நிமிஷத்தில் ஆன்லைன் கிளாஸை முடிச்சுட்டு மீதி ஒரு 50 நிமிஷம் நம்ம உட்காந்து செல்ஃபோனில் விளையாடலாம். 10 நிமிஷம் ஆன்லைன் கிளாஸு முடிஞ்சிச்சு. 50 நம்ம we are taking the class nearly 20 minutes to half an hour. ஓகே, எப்படா அந்த half an hour முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காத்துட்டுருக்கூடாது. ஏன்? உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டு வேறு எங்கேயோ, அப்போ இதில் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் வராது. இந்த half an hour முடிஞ்சவொடனே நமக்கு செல்ஃபோன் கையில் கிடச்சிடும். we can play lot of games, we can see YouTube, so many informations like that. If you are thinking like that means no use. That and all we can happen in lot of days. 10 மணிக்கு 11 மணிக்கு காலைல தூங்கி இது எப்போ வேணாலும் படிக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டைம், ஒரு குறிப்பிட்ட ஏஜில் மட்டும்தான் படிக்க முடியும். Okay, so be careful in that. When you're going to classes, unnecessarily don't spend a time in waste. So you practice still better than just revise பண்ணுறேன் பாரு. ஸோ இப்போ இந்த கிளாஸில் என்னென்ன எடுத்தேன் நான்? ஹோல் நம்பர்ஸ் இல்லையா? ஹோல் நம்பர்ஸ் எதில் ஸ்டார்ட் ஆகும்? 0. Going on by adding 1. Next, natural number. We'll start with 1. Okay, 0 நம்பருக்கு 0க்கு predecessor கிடையாது. சரியா? 0 is the lowest number in whole numbers. 1 is the lowest number in the natural numbers. Successor-னா அடுத்த நம்பர். எண்டே கிடையாது. ஹோல் நம்பருக்கு எண்டு கிடையாது, நேச்சுரல் நம்பருக்கு எண்டு கிடையாது. பட் போயிட்டே இருக்கும். பட் இட் ஷுட் ஸ்டார்ட் வித் 0 as a whole number, 1 as a natural number. நெக்ஸ்ட், ஹோல் நம்பரோட ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அதெல்லாம் சொன்னாங்க இல்லையா? ஃபஸ்ட்டு கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி what I told, okay, 3 plus 4 is also equal to 4 plus 3. Any number if you added in any method you get same answer. Multiplication. Okay, multiplication also in commutative. 3 4s are பண்ணாலும் 4 3 பண்ணாலும் same answer. Associative property. Associative property what I told about the 3 numbers. Okay, I told about the 3 numbers of addition, 3 numbers of multiplication. And distributive property. Distributive means பகிர்ந்து அளிக்கிறதுன்னு சொன்னோம் இல்லையா? So if you distribute 2 numbers you are getting as a same answer. This is distributive property. And finally, additive identity. When you any number added with 0 you will get the same number. Okay, when any number multiplied with 1 you will get that same number. That is called as multiplicative identity. Can you able to follow? Okay, next class I will start the exercise within a time. So go through this and practice still more certain numbers. Thank you.